Спасибо огромное всем, кто пришел. Спасибо Яше и Hunter College за приглашение. И отдельное огромное спасибо, конечно, издательству, которое сделало эту книгу. Над ней работало очень много людей. Вот с нами есть как минимум двое из этих людей. Есть Майя Винокур, которая переводчик, и мы сегодня будем читать в том числе ее переводы. И есть Кристин Данберг, которая редактор этой книги, и без нее тоже бы ничего не было. И меня просили сказать, что книга у нас здесь есть, вот она у нас здесь есть. Мы, значит, я не знаю, как нам построить эту историю, но мы с Майей решили, что мы просто почитаем параллельно на русском и английском, а потом, если у кого-нибудь будут какие-нибудь вопросы, мы с удовольствием на них ответим. У меня есть важный вопрос. Is there anybody here who doesn't speak Russian? Yes. There are people. Okay. So I'll repeat what I said in English. First of all, thank you all for coming. And thank you Hunter College and thank you Yasha for inviting me. And of course, my deepest thanks to Christine Dunbar, the editor of the book, and Maya Vinokour, who joins me today here. Maya is one of the translators who worked on the book. We will read some of her work as well as some other translations. And from now on, we will mention it in English, more or less, in my language and Maya's English. And of course, we will, I have no clue how to build it also. We decided that we'll just start reading some short prose, Maya in English, and I in parallel will try to read in Russian, and we'll see the way it goes. So, okay. Окей. С чего? Моя девушка пожелает. Вы читаете что угодно, я гуглю. Alright. Apropos of nothing. Our first fight, she said, happened on our way to see my mom at the hospital. Кстати, ни о чем. Наша первая ссора, сказала она, случилась по дороге в больницу к его маме. Nothing special. Do you do anything special for birthdays, she asked. He quickly went through the possible options in his head. There wasn't anything suitable on the menu. Their cafe didn't even offer birthday discounts. But sometimes Mark would spring for a fruit bomb with a little golden candle, especially if the revelers showed up in a big group and it looked like they'd brought up a big bill. But at 6 in the morning, Mark naturally wasn't there yet. Sorry, he said, I'm afraid we don't really have anything. She stuck out her lips in a sad, understanding half smile, tucked a short strand of hair behind her ear, and carefully picked up the coffee cup by its thin, inconvenient handle. At that point, he went to the back, dug around in his backpack, and brought her a little nut-filled chocolate bar, left over from his hasty breakfast on the empty train. Ничего особенного. У вас есть что-нибудь особенное для именинников? Спросила она. Он быстро перебрал в голове возможные варианты. В меню не значилось ничего подходящего, их кафе даже не предоставляло именинникам скидки. Но иногда Марк раскошеливался на фруктовую бомбу с маленькой золотой свечкой, особенно если празднующие заявлялись большой компанией и заказ тянул на приличную сумму. Но в 6 утра Марка, естественно, еще не было на месте. Увы, сказал он, боюсь, ничего такого. Она выпятила губы в грустной, понимающей полуулыбке, заложила за ухо короткую прядь и осторожно взяла кофейную чашку за неудобную тонкую ручку. Тогда он пошел в подсобку, порылся у себя в рюкзаке и принес ей маленькую ореховую шоколадку, оставшуюся от поспешного завтрака в пустой электричке. Give me 20. He started believing in God when he realized that after every new wave of hoarse shrieking that ended in a hysterical, spit-spurting, drop and give me 20, he could, face exhaustively planted into the sickening hash of the October parade ground, for totally inexplicable reasons, smell the dizzyingly pure fragrance of lilacs. Отжался. В Бога он поверил, когда понял, что после каждой новой волны хриплого визга, заканчивающейся надрывным с брызгами слюны, упал, отжался, он, обессиленно впечатываясь лицом в тошнотворное месиво Октябрьского плаца, по совершенно необъяснимым причинам чувствует головокружительно чистый запах сирени. Drop by drop. He handed her the towel, she threw it over her shoulders, rubbed down one arm, then the other with one edge, then used the other end to block between her thighs, climbed out of the tub onto the squishy rubber mat and began toweling off her hair energetically. I thought everyone used them, he said. She swung her tangled damp hair back, almost catching him in the face,
hung the towel on a hook, took the blue package of pads from him, and rising onto her tiptoes, carefully placed it on the highest shelf of the cabinet, putting it behind the packet of pine-scented bath salts. No, she said, not everyone uses them. Your wife uses them. Please, go back and buy the same kind, only with 3 drops inside the little circle instead of 2. По капле. Он подал ей полотенце. Она набросила его на плечи, провела краем сначала по одной руке, потом по другой, другим краем быстро промокнула между бедер, выбралась из ванны на чавкающий резиновый коврик и принялась энергично вытирать волосы. «Я думала, ими все пользуются», — сказала он. Она откинула спутанные влажные волосы и едва не задела его по лицу, повесила на крючок полотенце, взяла у него из рук синенькую пачку с прокладками и, привстав на цыпочки, аккуратно поставила ее на самую верхнюю полку шкафа, заслонив пакетом с хвойной солью для ванн. «Нет», — сказала она, — «ими пользуются не все, ими пользуется твоя жена. Пойди, пожалуйста, туда еще раз и купи такие же, но с 3 капельками в кружочке, не с 2. On the very first try. It was the very beginning of June, and the whole world was redolent of something wet and green. Come on, said the second one pleadingly, hastily getting off the swings and rubbing her injured elbow. Let's pretend that that was the initial test attempt, and now we're doing everything for real. No, said the first one, getting up from the wet black ground and trying to clean the slick mud off her palms. No. Let's pretend this was the loyalty testing program, and you failed. С первого раза. Было только начало июня, и от всего мира шел мокрый зеленый запах. «Давай», — просительно сказала вторая, поспешно слезая с качели и потирая ушибленный локоть. «Давай, как будто это была начальная пробная попытка. А теперь мы будем делать все по-настоящему». «Нет», — сказала первая, поднимаясь с мокрой черной земли и пытаясь очистить ладони от жирной грязи. «Нет. Давай, как будто это была программа испытания верности, и ты срезалась». Sometimes, she said, I get bored of just eating, and then I go out to a restaurant that serves like some special cuisine. «Мирное время. Иногда, — сказала она, — мне становится скучно есть просто так, и тогда я иду в ресторан с какой-нибудь такой кухней». Doesn't count. He rubbed his temple with his fingers, and she asked, did his head hurt? He lowered his lids affirmatively, and then she said, do you want me to kiss it and make it all better? He stared at her in amazement. She quickly turned her gaze away, made an awkward motion with her hand, as though trying to remove what she had said from the air between them, and hastily walked out of the elevator. Он потер пальцами висок. Она спросила, что голова болит, он утвердительно опустил веки, и тогда она сказала, хотите, я поцелую, у вас все пройдет. Он изумленно уставился на нее. Она быстро отвела глаза, сделала неловкое движение рукой, как будто пыталась убрать сказанное из разделявшего их воздуха, и поспешно вышла из лифта. Are you crying? Later, when they had already transferred her to death row, he was asked, why did you allow your wife to socialize with this woman? He answered, because she made my wife happy. Ты плачешь? Позже, когда ее уже перевели в камеру смертников, его спросили, почему вы вообще позволяли вашей жене общаться с этой женщиной? Он ответил, потому что эта женщина делала мою жену счастливой. Vinokour. Her name is Vinokour too, he said, pushing the girl forward and simultaneously blocking off the path between the shelves of rice and cookies. No way for her to wiggle through. The girl immediately hid her face in her daddy's jeans. She was sturdy, chubby, looked nothing like her father. She's a little girl genius, he said. She's only a year and 8 months, can you believe it? She sings, dances, she can count to 10. She kept standing there and smiling, hands clenching the cart handle, standing and smiling, waiting for him and his Vinokour to get out of her way. Vinokour, count for us, come on, don't hold out. He pulled on the girl's limp little braid. She murmured something incoherent and started to stamp her little foot on the ad sticker on the dry goods section's white floor. A little girl genius, let me tell you, he said, somewhat awkwardly. She kept standing there and smiling. The cart's handle had already become wet and hot under her palms. He waved his Vinokour free hand in the air and said, well, it was good to see you. You look great as always. She didn't answer, just smiled even wider. He swept his Vinokour up into his arms, sat her in his cart, pudgy legs toward him, and pushed the cart away. Then she closed her eyes, summoned her black angels, and commanded them to tear him to pieces tonight, and to take Vinokour off to an icy mountain and hand her over to 10 wolves. The angels obediently bowed down to the ground before her. She took a packet of cookies off the shelf and began to eat them right then and there, while the angels rolled her cart onward toward the meat. Леночкин. А это вот тоже Леночка, сказал он, подталкивая девочку вперед и одновременно загораживая ею проход между полками с рисом и полками с печеньем.
так что не просочиться. Девочка немедленно спрятала лицо в папины джинсы, рослая, толстенькая, совершенно не похожая на отца. «Гениальная девка», — сказал он, — «всего года 8 месяцев, представляешь, поет, танцует, считает до 10». Она все стояла и улыбалась, вцепившись в тележку, стояла и улыбалась, ждала, когда он уберется с дороги со своей Леночкой. «Лен, посчитай нам, посчитай, не жлобись». Он подергал девочку за вялую косенку. Та промычала что-то невнятное и принялась бить ножкой в рекламную наклейку на белом полу бакалейного отдела. «Гениальная девка, говорю тебе», — сказал он с некоторой неловкостью. Она все стояла и улыбалась. Ручка тележки под ладонями уже стала мокрой и горячей. Он поводил свободной от Леночки рукой в воздухе и сказал: «Ну, хорошо было повидаться, прекрасно выглядишь, как всегда». Она не ответила, только заулыбалась еще шире. Он быстро подхватил свою Леночку на руки, посадил ее в тележку пухлыми ножками к себе и покатил тележку прочь. Тогда она закрыла глаза, вызвала своих черных ангелов и велела им растерзать его в клочки сегодня ночью, а Леночку отнести на ледяную гору и отдать 10 волкам. Ангелы покорно склонились перед ней до земли. Она взяла с полки пачку печенья и начала есть его прямо тут на месте, а ангелы покатили тележку дальше к мясу. Tylenol. Then he went to the bedroom and kissed every one of her dresses, one after the other, but that didn't help either. Панадол. Тогда он пошел в спальню и перецеловал все ее платья одно за другим, но это тоже не помогло. Unawares. Then he remembered that he had forgotten to wipe the sink dry after washing the dishes. Went and wiped it. Then he sat on the edge of the bed and thought hard. No, everything was clean, everything gleamed. There was even a new deodorizer in the fridge. Even the living room rug was free of cat hair. Then he showered, brushed his teeth in there, and mentally went through the contents of the bag. He wouldn't need his laptop. His passport was already packed, plus a couple of close-up photos. They might come in handy. Spare glasses. He's always forgetting his glasses everywhere. And a chocolate bar. His phone is in his jeans pocket. He had washed his jeans that morning. They're clean. So is his t-shirt. Another clean t-shirt is in the bag. Seems like everything. All clean, dressed, shoes on. At 7:32 exactly, he sat down on the couch and turned on the radio. At that moment, their plane was supposed to take off from Roll, toward home in New York. He imagined Martha smiling at the patient flight attendant, to her right Henry Jr. mouth agape, enthralled, looking at the landing strip sliding by outside the plane window. Ginny squirming in her buckled seatbelt, working to get her feet onto the seat. He closed his eyes. If anything happens, he's ready. Clean house, clean clothes, their photos in close-up, spare glasses, chocolate bar. If anything happens, the radio will report it. The gathering place for relatives will be most likely 2 miles from here, like in 86, and he'd already memorized the map. Chocolate bar, glasses, clean t-shirt. When Martha and the kids flew from Paris, from her mom's house, he'd also gotten ready, but had fallen asleep for some reason. This time, he'll sit there till the end, promise. Врасплох. Тут он вспомнил, что после мытья посуды забыл протереть раковину. Пошел и протер. Затем присел на край плиты и сосредоточился. Нет, все было чисто, все сверкало, даже в холодильнике стоял новый поглотитель запахов. Даже кошачьей шерсти на ковре в гостиной не было. Тогда он принял душ, там же почистил зубы и еще раз мысленно перебрал содержимое сумки. Ноутбук ни к чему, а вот паспорт уложен. Еще уложено несколько фотографий крупным планом, они могут понадобиться. Запасная пара очков, он всегда везде забывает очки, и шоколадный батончик. Мобильник в кармане джинсов. Джинсы он с утра постирал, они чистые, футболка тоже чистая, еще одна чистая футболка в сумке. Вроде все. Весь чистый, одетый, в ботинках. Ровно в 7:32 он сел на диван и включил радио. В эту секунду их самолет должен был вылететь из Рима домой в Нью-Йорк. Он представил себе, как Марта улыбается терпеливой стюардессе, как справа сидящий от нее Генри-младший, распустив губы, завороженно смотрит на движущуюся за иллюминатором взлетную полосу, и как Джинни крутится под пристегнутым ремнем, намереваясь забраться на сиденье с ногами. Он закрыл глаза. Если что-то случится, чистый дом, чистая одежда, фотографии крупным планом, запасные очки, шоколадный батончик. Если что-то случится, об этом сейчас скажет радио. Пункт сбора родственников будет, скорее всего, в 3 километрах отсюда, как в 1986 году. Карту он выучил наизусть. Шоколадный батончик, очки, чистая футболка. Когда Марта с детьми летели из Парижа от ее мамы, он тоже приготовился, но почему-то заснул. В этот раз он, конечно, досидит до конца. We're running late. Not her, he said. Not her, what can I say? She's gonna fetch. Someone else, come on.
Who else is there? She said lazily, poking him in the shoulder to say, top of the escalator, careful. They stepped off onto the half-empty Saturday platform. So what does this mean, he said. We were all ready to go, and now it turns out we have no one to invite? This is no good, she said, craning her neck to see whether their train was approaching through the tunnel. Other people socialize and invite people, and we don't. His phone rang in his pocket, the ring drowned out by the noise of the arriving train. He took it out hastily and looked at the screen. Well, she asked, who is it? Nobody, he said, taking her by the arm and leading her into the car. Just the alarm. Опаздываем. Не хочу, сказал он, не хочу, не знаю. Она будет нудить, давай кого-нибудь другого. Да вроде некого, сказала она лениво и потыкала его в плечо. Мол, конец эскалатора, осторожно. Они сошли на полупустую субботнюю платформу. Ну что же ты, сказал он, собирались звать, а нам позвать, что ли, некого? Нехорошо все это, сказала она, вытягивая шею, чтобы посмотреть, не приближается ли по туннелю их поезд. Другие же люди общаются, зовут, мы не умеем. У него в кармане зазвонил телефон, мелодия потонула в шуме подъехавшего состава. Он поспешно вытащил аппарат и посмотрел на экран. «Ну?» – спросила она, «это кто?» «Никто», – сказал он, беря ее под руку и вводя в вагон. «Никто, просто будильник». Quicksilver to Annika. First it was a question of one surgery, and he almost said yes, but then they tried to broach the topic of a second and a third one, about spending a year or a year and a half in recovery, that the army was ready to cover all expenses. Then he snapped, jerked the door open, and wheeled himself into the living room. No one ran after him. He looked at the crystal standing in the display case, stroked the mute piano, then rolled up to the desk, plucked at the flower applique strap of his niece's pink shirt, and looked at her notebook. At the very top of the page, underlined 3 times, was the word novel. The letters were bold. After that, one sentence was written in blue, the second in red, the third, just then in progress, was coming out in green. All the letters were fat with a metallic sheen. The sheen made it hard to read them from here, from the side, but there definitely wasn't a single comma in there. What's your novel about? It's about this girl, said his niece, not looking up. She catches a little silver ball and swallows it and becomes another person. Whoa, he said, looking at the fat metallic letters. Is it going to be a long story? She paused to think for a second and said with annoyance, not looking up. It'll take 5 more markers. Don't interrupt. Быстрое серебро. А никак. Сначала речь шла об одной операции. Он почти согласился, но они пытались заговорить с ним о второй, о третьей. О том, чтобы провести в санатории год или полгода, что армия готова оплатить все расходы. Тогда он не выдержал, рванул дверь и выкатил себя в гостиную. Никто не побежал за ним. Он посмотрел на стоящий в горке хрусталь, погладил немое пианино, потом подъехал к письменному столу, подергал племянницу за расшитую тряпичными цветочками бретельку розовой майки и заглянул к ней в тетрадь. В самом верху страницы стояло 3 раза подчеркнуто слово «роман». Буквы были золотыми. Дальше одна фраза была написана синим, вторая красным, а третья, как раз в этот момент находившаяся в работе, выводилась зеленым. Все буквы были толстые, с металлическим отливом. Из-за этого отлива написанное плохо читалось отсюда сбоку, но ни одной запятой там точно не было. «Про что твой роман?» – спросила она. «Про одну девочку», – сказала племянница, не поднимая головы. Как она поймала серебряный шарик, проглотила его и стала кто-то другой. «Ого», – сказал он, глядя на толстые металлические буквы. «Долгая будет история». На секунду она задумалась и недовольно сказала, не поднимая головы. «Еще на 5 фломастеров, не мешай мне». Differential. It all began with the senseless but draining fear that everyone he talked to on the phone was trying to conclude the conversation by stating some hyper-specialized encyclopedic fact. Differential. Все началось с бессмысленного, но изнурительного страха, что каждый его телефонный собеседник пытается обязательно закончить разговор констатацией какого-нибудь узкоспециального энциклопедического факта. Like on air, to Vera. That was when Assface, that's what she had dubbed him at the beginning of the flight, and then watched disgusted as he licked his fingertips to turn the pages of the magazine. Anyway, that's when Assface grabbed her by the shoulder and whispered, "Don't worry, I'll fly the plane now," and suddenly shoved his fists into his armpits like a child trying to act like a chicken. She barely had time to move, avoiding an elbow to the eye, while Assface filled his lungs with air and began to hum in a low, rumbling tone, and his humming was actually able for a second to drown out the panicked voices of the passengers and that ominous sputtering, and the nearly hysterical voices of the flight attendants begging the passengers to return to their seats and fasten their seatbelts. Assface droned,
ooh, lurching his whole body rightward when the plane would begin to roll onto its left side, or tilting himself back when everyone would be thrown forward. She suddenly caught herself whimpering along with him, lowering and raising her voice, and her horror at this fact made her miss the moment when the plane switched from abrupt side-to-side heaving to small but rhythmic jerks forward, and then gradually evened out. Only then could she unclench her fingers and unglue her eyelids. Asface was sitting in his seat with closed eyes, beads of sweat crawling down his neck. Later, at passport control, he found her, grabbed her shoulder with a sticky paw, and said, his breath stale, "I told you I'm a pilot." "Yes," she said. "Yes, of course, thank you." "One time I saved a spaceship," said Asface. "I was far away, but I could feel everything. The malfunctioning control system. I didn't let it take off. They would all have died. I didn't let them go. I spent 3 days at home after that, flat on my back." "Yes," she said. "Yes, thank you very much." Как по воздуху, посвящается Вере. И тут Мурло. Она с самого начала полета назвала его так про себя, и потом с отвращением смотрела, как он слюнит пальцы, переворачивая страницы журнала. Так вот, Мурло вцепилась ей в плечо и зашептала: «Не бойтесь, я сейчас поведу самолет». И вдруг уперлась кулаками себе в подмышки, как ребенок, собравшийся изображать курицу. Она едва успела отстраниться, и чтобы не получить локтем в глаз, а Мурло набрала воздуха в грудь и принялась низко, утробно гудеть. И его гудение на секунду действительно смогло перекрыть и панические голоса пассажиров, и какое-то нехорошее дребезжание, и почти истерические взвизги стюардесс, умоляющих пассажиров вернуться на свои места и пристегнуть ремни. Мурло гудела у и всем телом кренилась вправо, когда самолет начинал заваливаться на левый бок или откидывалась назад, если весь салон бросало вперед. Она вдруг поймала себя на том, что поскуливает ему в такт, понижая и повышая голос, и от ужаса перед этим фактом пропустила миг, когда самолет перешел от неожиданных бросков из стороны в сторону к небольшим, но ритмичным рывкам вперед, а потом потихоньку выровнялся. Тогда она смогла расцепить пальцы и разлепить веки. Мурло сидел в кресле с закрытыми глазами, по шее у него ползли капли пота. Позже на паспортном контроле он разыскал ее, вцепился липкой лапой в плечо и сказал несвежим ртом: «Я же говорил вам, я пилот». «Да», — сказала она, — «да, конечно, спасибо». «Один раз я спас космический корабль», — сказал Мурло. «Я был далеко, но все почувствовал, неисправность в системе управления. Я не дал взлететь. Они бы все погибли, я не дал. Потом 3 дня лежал дома, не мог встать». «Да», — сказала она, — «да, спасибо большое». Talk again soon. He waved, then waved again, lifting himself up on his tiptoes, smiling wide. Then, unable to resist, he took a couple of steps forward, jumped up to make himself more visible, blew a playful kiss, shouted, "Call me!" Then again, louder, "Call me!" And just in case, he mimed with his finger in the air. Circle, circle, pressed his fist to his ear, nodded, waved again, said, "Sorry," to the irritated guy with the taped-up TV box struggling to pass him, first on the left, then on the right. He finally pulled his wayward coat sleeve straight, turned all the way around, and quickly rolled his small, neat suitcase along the platform. At one time he felt ashamed of these little pantomimes, but by now he didn't give a damn, because afterward he really would feel like someone had seen him off, waved to him for a long time, would definitely call tomorrow, and that he shouldn't forget to bring home a present. До связи. Он помахал, еще раз помахал, приподнявшись на цыпочки, улыбался во весь рот, потом, не удержавшись, сделал несколько шагов вперед, подпрыгнул, чтобы его было... Подпрыгнул, чтобы его было лучше видно, послал шутливый воздушный поцелуй, крикнул: «Звони», потом еще раз громче: «Звони мне», и на всякий случай показал пальцем в воздухе кружок, еще кружок, приложил кулак к уху, кивнул, еще раз помахал, сказал: «Извините», недовольному мужику с перевязанной скотчем коробкой из-под телевизора, натужно пытавшемуся обогнуть его сперва слева, а потом справа, и, наконец, одернул сбившийся рукав пальто, развернулся, быстро покатил свой аккуратный маленький чемоданчик вдоль перрона. Когда-то ему делалось стыдно перед собой за эти пантомимы, а сейчас стало наплевать, потому что после них он и правда чувствовал, как будто кто-то его проводил, долго махал ему: «Завтра обязательно позвонит, и надо не забыть привезти подарок». By last name. She kept sitting there and looking at those papers, those impossible papers, decrees, awards, reports, photographs, those papers with names that had long since become a black blood-bloated myth, those decrees signed with the same name she had before marriage, one letter off. That's how it was spelled on her birth certificate, even furious.
Those photographs where he stands among people whose faces were later erased from the grandiose, many-figured canvases, and then among those who erased those faces from those canvases. He's always standing just right of center, in such a frightening, portentous place, and he doesn't smile. Not like in those other familiar photographs, where he's holding her in one arm and Demka in the other, where Grandma is laughing, standing on her tiptoes, her chin on his shoulder. It was already night, but she kept sitting there and looking at those damn papers that smelled of decay and something else, something simultaneously bureaucratic and dead, like a bureaucracy beyond the pale, that's what. She kept sitting there and thinking, how was it possible not to understand? How could she not have understood? Suddenly she remembered Toshka. She was 5 years old when her little dog Toshka died, and he had wanted to comfort her and said that Toshka had been appointed director of a sausage store. She did not reevaluate this fact until she was something like 15. It wasn't that she was dumb. It was just that that's what Pete said, and plus it's just impossible. I mean, just impossible. По-фамильному. Она все сидела и смотрела на все эти бумажки, на эти невозможные бумажки, приказы, награждения, донесения, фотографии, на эти бумажки с именами, давно превратившимися в разбухший от черной крови миф, на эти приказы, подписанные той же фамилией, которую она носила в девичестве. Ошибка в одну букву, так и записали в свидетельстве о рождении, он был в ярости. На эти фотографии, где он стоит среди тех, чьи лица потом стирали с многофигурных напыщенных полотен, а потом среди тех, кто стирал эти лица с этих самых полотен. И он всегда стоит чуть правее центра, в таком страшном, весомом месте, и не улыбается, в отличие от тех других привычных ей фотографий, где он держит ее на одной руке, Ленку на другой, где бабушка смеется, встав на цыпочки, положив подбородок ему на плечо. Была уже ночь, она все сидела и смотрела на эти проклятые бумажки, пахнущие тлением и чем-то еще, канцелярским и мертвым одновременно. Потусторонней канцелярии, вот чем. Она все сидела и думала, как можно было не понимать, как она могла этого не понимать. Вдруг она вспомнила про Тошку. Ей было 5 лет, когда у нее умерла собачка Тошка. И он, чтобы не расстраивать ее, сказал, что Тошку назначили заведующей колбасным магазином. Она не пересматривала этот факт лет до 15. Она не была тупой. Просто это же он так сказал. А кроме того, невозможно же. Невозможно же. Go to sleep. But even solitude, his great love, his pure dove, in whose name he had been willing to do anything, here in prison solitude was betraying him. True, only at night, and only for one unpleasant second, when in the dark, practically sleepwalking, he would turn his back to the toilet and realize that, out of habit, he hadn't flushed for fear of waking his wife. Спи. Но даже одиночество, его великая любовь, чистая его голубка, ради которой он пошел на все, здесь в тюрьме предавала его. Правда, только по ночам, и только на одну нехорошую секунду, когда он, спя на ходу, в темноте поворачивался спиной к унитазу и понимал, что по привычке не спустил за собой воду, боясь разбудить жену. Or tea. He rescued her from a pickpocket, literally caught him by the hand when the man had already opened her purse. There was a loud dust-up in the train car from which they emerged victorious. Then he walked her from the subway to the store. The store turned out to be closed, and now they've been strolling along the same 2 streets and 2 side streets for 3 hours already. First in one direction, then in the other, in a loop. It's time for her to go home. They've already done 7 loops and decided that, okay, we'll go for 10, and she'll be on her way. Now it's your turn, she said. When I was 6, I killed my sister, he said. She burst out laughing. That's not fair play, she said, coyly drawling the words. I told you. A real secret, and look what you did. Mine is real too, he said. She stopped. It was at the end of the 2nd side street on the 8th loop. Bullshit. Alas, he said. Alas, no. And I've never told anyone about it, only you just now. For a while they stood on the corner of the 2nd side street and the 1st street and looked at one another silently. Then she asked, almost in a whisper, why? I had to, he said. It's a long and boring story. Just please take my word for it. She turned her head sharply, as though looking for a space where she might find more air. It's really time for me to go, she said. High time, he said. Plus, it's nearly raining already. She opened her purse for some reason. A couple of drops managed to slap against the leather of her wallet. Unless, she said, we want to get a coffee somewhere. I think, he said, we do. Или чаю. Он спас ее от карманника, буквально поймал его за руку, когда тот уже открыл ее сумку. Был громкий вагонный скандал, из которого они вышли победителями.
Потом он проводил ее от метро до магазина. Магазин казался закрыт, и вот они уже 3 часа гуляют по одним и тем же 2 улицам и 2 переулкам. Сначала по кругу в одну сторону, потом по кругу в другую. Ей правда пора домой, они сделали уже 7 кругов и решили, что вот сделают 10, и она сразу поедет. «Теперь ваша очередь», — сказала она. «Когда мне было 6 лет, я убил свою сестру», — сказала он. Она расхохоталась. «Ну вот что за свинство?» — протянула она капризно. «Я в настоящий секрет, а вы в гонках». «И я в настоящий», — сказала она. Она остановилась. Был как раз конец. Простите, мне иногда слетает. Извините, пожалуйста. Она остановилась. Был как раз конец 2-го переулка, 8-й круг. И сказала неожиданно низким голосом: «Гонишь». «Увы», — сказала он, — «увы, нет. И никогда никому не рассказывал, только вот сейчас вам». Некоторое время они стояли на углу 2-го переулка и 1-й улицы и молча смотрели друг на друга. Потом она спросила почти шепотом: «Почему?» «Надо было», — сказала он. «Долгая, скучная история, но вы уж поверьте мне на слово». Она повела головой, как будто искала место, где воздуха окажется больше. «Мне, правда, пора домой», — сказала она. «Конечно, пора», — сказал он, тем более, что вот уже почти дождь. Она зачем-то открыла сумку. Несколько капель успели шлепнуться о кожаный бок кошелька. «Разве что», — сказала она, — «мы хотим где-нибудь выпить кофе». «Мне кажется», — сказала он, — «мы хотим». Emergency. Lift your arm, please, he said. Whimpering, she placed her hand on her head. A little higher, he said. She quickly straightened her arm and even stretched out a scooped-out palm like a schoolgirl trying to get called on. He slowly palpated the breast in a circular motion. The part that pained her felt totally normal to him. The nipple wasn't misshapen. There didn't appear to be any discharge. The pale, soft, smooth skin was cool to the touch. He shifted his fingers to the armpit and then, in circular movements, back to the nipple, constantly repeating, "Good, good," while she sniffled, trying to inhale a small drop hanging under her nostril. Finally, she couldn't take it anymore and stretched her free left hand to the toilet paper roll, ripping off a minuscule piece, trying not to move her torso and hinder the exam. "Good, good," he said. "You can get dressed. I don't see anything wrong. Really, nothing. You should definitely get checked. Everyone should get checked regularly, but I don't see any lumps." She stuffed her palpated breast willy-nilly into her bra cup, quickly unrolled another ribbon of grayish toilet paper, blew her nose thoroughly, and heaved a heavy, ragged sigh. He began to wash his hands. She said to his back, "I'm horribly ashamed. I'm so ashamed. Please forgive me. I'm horribly ashamed. I was just adjusting myself, and I felt, and I got so scared. I'm such an idiot. I'm so ashamed. Please forgive me." He remembered how the waiter began to dash from table to table after she shouted so the whole room could hear, "Is there a doctor here? Please, is there a doctor here?" You would think that the waiter would first rush over to her instead of running among the tables bawling, "Is there a doctor? Is there a doctor?" On the other hand, he thought, that's stupid. That's what waiters are for. Emergency. «А руку поднять, пожалуйста», — сказала он. Всхлипывая, она положила руку себе на голову. «А повыше», — сказала он. Она быстро выпрямила руку, даже сложила ладонь лодочкой, как школьница, рвущаяся отвечать. Он медленно пальпировал молочную железу, двигаясь по кругу. Зона, в которой ощущалась болезненность, показалась ему совершенно чистой. Сосок не деформирован, выделений не наблюдалось, кожа бледная, мягкая, гладкая, была прохладной. Он сместил пальцы к подмышке, потом круговыми движениями обратно к соску и все время приговаривал: «Хорошо, хорошо». Она хлюпала носом, пытаясь втянуть маленькую каплю, повисшую под ноздрёй, и, наконец, не выдержав, левой свободной рукой потянулась к мотку туалетной бумаги и оторвала крошечный кусочек, стараясь не двигать туловищем и не мешать осмотру. «Хорошо, хорошо», — сказал он, — «можно одеться. Ничего такого я не вижу. Ничего такого. Вам надо обязательно провериться, всем надо регулярно проверяться, но я никакого уплотнения не вижу». Она, как пришлось, запихнула намятую грудь в чашечку бюстгальтера, быстро отмотала еще одну ленту сероватой туалетной бумаги, основательно высморкалась и прерывисто тяжело вздохнула. Он принялся мыть руки. Она сказала ему в спину: «Мне страшно стыдно, мне очень стыдно. Простите, пожалуйста, мне ужасно стыдно. Я поправляла, и мне показалось, и я так испугалась. Вот идиотка, мне так стыдно, простите, пожалуйста». Он вспомнил, как официант стал метаться от столика к столику, когда она закричала на весь зал: «Здесь есть доктор, пожалуйста, здесь есть доктор». Казалось бы, официант должен в первую очередь броситься к ней, а не начать бегать между столиками и вопить: «Здесь есть доктор, здесь есть доктор». С другой стороны, подумал он, что за глупости, официант – это официант. On the question of the possible insufficiency of physical reality as expressed by the ratio of Heisenberg's uncertainty principle.
Everyone I've ever loved, she said, just didn't seem to get that when two people begin to constantly observe, discuss, and minutely deconstruct their relationship, the relationship itself starts to change under the influence of these endless conversations. And by the way, none of it produces any answers, though it gradually brings love into a state of appalling disrepair. Geez, he said, such pathos. К вопросу о возможной неполноте описания физической реальности при использовании соотношения неопределенности Гейзенберга. «Все, кого я любила, — сказала она, — совершенно не хотели понимать, что когда два человека начинают постоянно наблюдать, обсуждать и разбирать по косточкам свои отношения, то сами отношения под влиянием этих бесконечных разговоров начинают меняться, причем все это не дает нам никаких ответов, но попутно приводит любовь в состояние какой-то кромешной непригодности». «Ой-ой-ой, — сказал он, — сколько пафоса». A wind blew out of a cloud. The girl had no papers with her, and her fingerprints weren't in the system. She was about 6, maybe 7, clean and neat, only her hair was very tangled and her white sneakers were all covered in dirt, as though she had just spent a long time wending her way through the park or had tramped across several lawns. "Hey, he said, squatting down in front of the girl and smiling broadly. "I'm Peter. What's your name?" The girl didn't move. "Do you like it here?" he asked. "I actually like this room. Don't tell anyone, but sometimes I come here to rest and talk to Mr. Longears." He nodded at the large, soft, gangly rabbit in one of the colorful children's armchairs. The girl didn't move. "I think," he said, "that I should introduce you to." He stretched his arm out and grabbed the rabbit, put it on his knee, and waved to the girl with a floppy, fuzzy paw. "Hi there," said Mr. Longears in a silly voice. "My name is Mr. Longears, and what's your name?" The girl didn't move. "Let me try to guess," he said, putting the rabbit back. Let's see. He pretended to scrutinize the girl's face. "I bet it's Mary." The girl didn't move. "Of course it's not Mary," he said. "It's probably Kate." The girl didn't move. "Oh, no, not Kate," he said. "How could I be so wrong? You're clearly a Jessie." The girl didn't move. He exchanged a glance with the nurse standing by the door. She was looking at them sympathetically. "Very, very strange," he said. "But if it's not Mary or Kate or Jessie, then you must have some totally amazing name. Maybe it's Christina Clementine." The girl didn't move. "Or maybe even Margaret Eulalia," he said. His ankle started to fall asleep and he sat down on the blue rug patterned with little orange parrots. The girl didn't move. "Darlene Sue?" he asked. The method was clearly not working. The girl wasn't getting into the game. "Hippolyta D?" he asked, losing hope. "Annabelle Lee?" The girl started abruptly and looked at him in astonishment with enormous dark eyes. С моря ветер холодный дохнул из-за туч. Документов при девочке не было, отпечатки пальцев ничего не дали. Ей было лет 6, от силы 7. Чистенькая, опрятная, только волосы сильно спутанные и белые кроссовки в земле, как будто она долго пробиралась по парку или просто топтала газоном. «Привет», — сказал он, присаживаясь перед девочкой на корточке, широко улыбаясь. «Я Питер. А тебя как зовут?» Девочка не шелохнулась. «Тебе тут нравится?» — спросил он. «Вообще-то я люблю эту комнату, никому не рассказываю, но иногда я забираюсь сюда отдохнуть, поговорить с мистером Долгоухом». Он кивком указал на большого мягкого нескладного зайца в одном из цветастых детских кресел. Девочка не шелохнулась. «Мне кажется, — сказал он, — вас надо познакомить». Он потянулся, подхватил зайца, посадил его к себе на колено и помахал девочке бескостной мохнатой лапкой. «Привет!» — сказал мистер Долгоух дурацким голосом. «Меня зовут мистер Долгоух, а ты кто?» Девочка не шелохнулась. «Давай попробую угадать», — сказал он, возвращая зайца на место. «Посмотрим». Он сделал вид, что вглядывается в девочкино лицо. «Наверное, ты Мэри». Девочка не шелохнулась. «Ой, нет, конечно, не Мэри», — сказал он, — «ты наверняка Кейт». Девочка не шелохнулась. «Ах, нет, конечно, не Кейт», — сказал он, — «как я мог так ошибиться? Это же вылитая Джесси». Девочка сидела, не шевелясь. Он переглянулся с медсестрой, стоявшей у двери, и медсестра смотрела сочувственно. «Очень странно», — сказал он. «Но если ты не Мэри, не Кейт, не Джесси, у тебя должно быть какое-то совершенно удивительное имя. Может быть, ты Кристина Клеменция?» Девочка не шелохнулась. «Или даже Маргарита Юлалия», — сказал он. У него начали затекать лодыжки, он сел прямо на синий в оранжевых попугайчиках ковер. Девочка не шелохнулась. «Дарлина Сю?» — спросил он. Метод явно не работал, девочка не вовлекалась в игру. «Ипполита Ди?» — спросил он, теряя надежду. «Эннабелл Ли?» Девочка резко вскинулась и изумленно посмотрела на него огромными темными глазами. "Snafu, do you love me?" she asked, trying to arrange all the blanket. "I'm sorry," he said.
That's just fine, she said. Just fine. Just don't go worrying about it now. Снафу. «Ты меня любишь?» – спросила она, пытаясь поудобнее устроить пятки на сбившемся в ком одеяле. «Прости», – сказал он. «Ну хорошо», – сказала она. «Хорошо, ты, главное, не переживай за это». The right one. Looking at her back, he said that he had caught a leprechaun and tied him up in the yard. She turned around so abruptly that she almost fell. She'd been squatting, fumbling around under the shoe rack. She said that she couldn't find her lavender shoe, and he asked, the right or the left one? In answer to her irritated look, he explained that they usually carry the left one around. Who? She asked, and he answered, leprechauns. They're shoemakers, right? So they carry the left shoe around and cobble it. She started to walk quickly around the room, looking under the furniture. He followed her and watched how each time she bent down, the protruding vertebrae in her neck disappeared behind the collar of her t-shirt and then peeked out again. I'm afraid he'll get loose and escape, he said. And here she turned and started to advance on him, forcing him to retreat a little. Trying not to shout, she enunciated, if this is another one of your stupid jokes, please give me back my shoe, right now. At that moment, her cell rang. She explained what exit to take off the highway and how best to get there, then stuck her phone into her pocket and said that Pavel would be there any minute, and couldn't he just act like a human being, just one last time? He answered that he was trying, and that 2 minutes would be quite enough to step out back. What for? She asked despairingly, and he patiently repeated, I caught a leprechaun. If you catch a leprechaun, you can ask for a pot of gold or for 3 wishes. I said no to the gold. He's tied up in the yard. Come on, please. I don't think we have a lot of time. I think he's screaming there, probably at the top of his lungs, and someone's going to run over and take our wishes for himself. She snarled that right now she didn't have 3 wishes, but only one, to find that effing shoe. He said that he had actually already used 1 wish, so there were only 2 left, and that, nope, it hadn't come true yet. But, he said, we could go and try to take the shoe from him, if... And here she screamed, quiet, quiet, just be quiet. She jerked the suitcase zipper, took from its maw, which had spat out some white rags, a pair of sandals, pulled them on, tripped on their slender heels, swore, and ran out onto the porch. He followed her, and she, waving to the arriving car, poked him in the chest with a chewed-up fingernail. Take his damn gold and take a trip somewhere. It'll do you good. And he said, it's literally 2 minutes. It's just here in the yard. The leprechaun is all... And she raced away with a wail, leaving the suitcase to Pavel's care, and he thought, as soon as they drive off, I'm going to the bathroom to sit on the toilet and read and smoke. Solitude in the bathroom is totally natural, much more natural than any other space. The car door slammed, and he quickly went to the bathroom. Here something was amiss. He forced himself to concentrate and realized that his shoe was sitting on top of the toilet tank, a bright lavender one with a slightly scuffed toe. He looked at it for a minute or two, then opened the window, aimed as best he could, and awkwardly threw the shoe out into the yard. Правая. Глядя ей в спину, он сказал, что поймал лепрекона и привязал его в саду за домом. Она так резко обернулась, что чуть не упала. Сидя на корточках, она шарила под стойкой с обувью. Сказала, что не может найти свою сиреневую туфлю. Он спросил, правую или левую. И в ответ на ее раздраженный взгляд объяснил, что обычно они носят с собой левую. «Кто?» – спросила она. И он сказал, лепреконы. Они же башмачники, они носят с собой левый башмак и точают его. Она быстро двинулась в обход комнаты, заглядывая под мебель. Он шел за ней и смотрел, как при каждом наклоне выпуклый шейный позвонок то скрывается за воротом футболки, то выглядывает вновь. «Я боюсь, что он освободится и удерет», – сказал он. И тут она повернулась и пошла на него, заставив отступить на пару шагов. Стараясь не срываться на крик, она проговорила, «Если это опять твоя идиотская шутка, пожалуйста, немедленно верни мне туфлю». И тут же зазвонил ее мобильник. Она объяснила, где свернуть после шоссе и как лучше подъехать. Потом сунула мобильник в карман и сказала, что Павел вот-вот будет здесь, и что не мог бы он хотя бы напоследок вести себя по-человечески. Она ответила, что старается, и что 2 минут вполне достаточно, чтобы выйти в сад. «Зачем?» – в отчаянии спросила она, и он терпеливо повторил. «Я поймал лепрекона. Если поймать лепрекона, можно потребовать горшок золота или исполнение 3 желаний. Я отказался от золота, он привязан в саду. Пойдем, пожалуйста, я не думаю, что у нас много времени. Я думаю, он там визжит, наверное, изо всех сил. Сейчас кто-нибудь перебежит и заберет его к себе и получит наше желание». Она рявкнула, что сейчас у нее нет 3 желаний. Есть только одно – найти эту гребаную туфлю. Он сказал, что на самом деле уже использовал 1 желание, так что осталось только 2, и что нет, оно пока не сбылось. «Но», – сказал он, – «мы можем пойти и попробовать отобрать туфлю». И тут она закричала, «Замолчи, замолчи, просто замолчи».
Она дернула молнию на чемодане, вытащила из плюнувшей какими-то белыми тряпками пасти пару босоножек, натянула их, споткнулась на тоненьком каблучке, выругалась и побежала на крыльцо. Он пошел за ней, и она, помахав рукой подъехавшей машине, вдруг ткнула его обкусанным ногтем в грудь и сказала: «Возьми у него это чертово золото и поезжай куда-нибудь, тебе полезно». А он сказал: «Это буквально 2 минуты. Это же прямо здесь, в саду, лепрекон». И тут она со стоном помчалась вниз, оставив чемодан на попечение этого самого Павла. А он подумал: как только они отъедут, я пойду в ванну и сяду читать и курить на унитазе. Одиночество в ванной вполне естественно, гораздо естественнее, чем в любом другом помещении. Хлопнула дверца автомобиля, он быстро пошел в ванну, здесь что-то было не так. Он заставил себя сосредоточиться и понял, что на бачке стоит туфля, ярко-сиреневая, с немного обудренным носом. Он смотрел на нее минуту или 2, а потом открыл форточку, прицелился и к окну неловким движением выкинул туфлю в сад. Последний, наверное. And the last one. Blind spot. It's just that the car that hit her was unbelievably yellow. He'd never seen such a gratingly yellow car in his life before. Слепое пятно. Одну секунду. Я, поскольку их ищу, пока Майя читает, когда Майя читает быстро, слепая зона. Просто машина, которая ее сбила, была невероятно желтой. Такой скрежещущей желтой машины он никогда в жизни не видел. Вот как-то так. Это был... These stories are from the collection called Shorter, короче. Long, I will even say it's not shorter, it's long. In short. In short. Translated by Maya Vinokour and Masha, right? Maria? No, this one's Ainsley Morse. Ainsley Morse. Ainsley Morse and I did a different. Okay. And this one was just me. Just translated by Maya. And it was called, when Maya translated it, it was called Shorter, or even shorter, 97 very short stories. But I keep writing those stories slow and steady, and now it's about 110, something like that. And if anybody has any questions, you are very welcome to ask. I just wanted to ask, are these stories in this book? Yes, you read from so this is part of this Yes. book, right? Yes. And the other part is what? Is poems and... There's a question to Maya. Well, that's something, we took something from every genre in which Linor is an expert. So we have short prose and long prose, and we have a children's story, and also we have Zayats Batzet at the end. Of course. Ah, okay. Yeah. How else? Oh, Yes, yeah, please. yeah, yeah. You mentioned that you're doing more children's stuff. Can you tell a little bit about that? Okay, thank you. I'm working. Actually, I've just finished writing a children's book, and 3 days ago it went into publishing. So we hope that we still need the illustrations. We work on illustrations, but I think that by the next nonfiction, which is early November, late November, Late early November. December, the book will be published. It's the one called The Cold Water of Venisana. It's about a world on the brink of war, where a child discovers that, as it usually happens, everybody knows that the war is coming, but nobody talks to children about it, so she has to discover it on her own. But in general, it's a book about a strange world that consists, it's a very small one. Imagine Vysotku MGU. Moscow State University has a very special, enormous building in Moscow, built in the era of Stalin, one of the signature buildings of the what's called Stalin's gravestone. So imagine a world that has one Vysotku MGU and another one stuck to it from the bottom, upside down. So it's two buildings stuck together, surrounded by a sphere. The one
the lower one is under the water, and the upper one has its own life, has its own life. So it's a dual world between water and air in a way, and the girl discovers the world is built on the very basic premise. Once upon a time, and we as grown-ups understand that it was very, very short time ago, probably less than 100 years. People, humans, were slaves underwater, and the top part of the world, the upper part of the world, was the New Zealand actually. Slaves who misbehaved or criminals were sent there. Then, at some point, people decided that they are ready to take their lives into their own hands. So it was a huge rebellion after water, lots of blood on both sides, but people got out from the water and decided that they live their own lives, and their masters from now on, not their masters exactly, and they were independent for a very short actually period of time that seems to a child as a very long one, and the child discovers that suddenly grown-ups, there is a huge movement among grown-ups with a slogan, "Let the world turn upside down," which means actually we will start war against the people who were once our masters, and we want the whole world to belong to humans. Let's turn the world upside down, they call it. So I finished this book, and I think that I started thinking about the second book that continues it, and that something happens to me today. I can hardly speak any language, I apologize. So the second book will somehow be already, the world will be at war already, so I will continue with the same character, but at the same world, but in a very different situation. It's fiction, but I'm trying in parallel to work on another children's book, and it's not non-fiction. The book is called About USSR, and it's about USSR. It's actually telling children what the fuck it was, what was that, and it's a huge work. I'm working on it for a long, long time, and now I think I'm at the stage when in 2 months I will finish preparations and start writing text. It's a horrifying thought. I'm really scared, I'm really nervous, but I at least have to try. So it was a long answer, but it was a sincere one, sorry. Is that for which you did all this preparatory work in the blog, like journal, where everybody answered questions about fashion and Yes. cultural semiotics? Yes. I'm working That for was a fun. long time, and now I think I'm finally starting to write it. I very fondly remember those Thank you. discussions. Thank you. And for publishing will be Live book. Live book. Live book. I love them. We work on my children's books for a long time together. I see no reason to leave them. I'm looking forward to it. Thank you. Thank you. Yes, Val. Большая благодарность вам за творчество и за трогательную ностальгию изучения английского языка по кассетам с транскрипциями. У меня миллион вопросов, но два, которые сейчас хотел бы задать. Прошу прощения, если вы уже отвечали на этот вопрос. Первый вопрос. Какие вы бы выделили вехи в своей литературной жизни? Да? Ну, то есть, что для вас те реперные точки, которые для вас переворачивали просто является основным? Второй связан с тем, это просто такой праздный интерес, что вам кажется смешным или что вас веселит из чужого? Может быть, авторское кино, С книги? удовольствием. С удовольствием. Я попробую сначала. I'll rephrase it in English and answer. Или отвечать на русском? Okay. I'll rephrase it in English and answer in English. First is, what were the turning points in my writing during some period of time, at least. And the second one was, which text, whose texts look funny to me, look real funny. So I'll probably start with the second one because it's easier.
funny is a complicated word. Usually my feeling is that's hilarious, but it doesn't mean that it's absolutely clearly a laughing matter. So, for example, I consider Ivan Davidov one of the best journalists we have at the moment. Not journalist, it's very important. Essayist and columnist. He's not a journalist. I consider his writings hilarious. Both his writings as a columnist and both the things he writes on his Facebook. But every time I read them, I want to cry, because he usually writes about today's Russia, and I'm not sure anybody who feels the way he feels is able to laugh about the things without crying inside a little bit. So, but if you think about something else, I'll tell it. And also, as for turning points, I have a lucky mechanism inside me. When I finish something, when I finish a book or a project, it's dead to me. Which means, all I want when I'm inside some work, all I want is to finish and forget it. It takes me maybe a month. It doesn't matter how hard the work was and how long I worked on a specific book or project. In a month, it means nothing to me. I mean, there are two exceptions, maybe two books that I'm still very much emotionally connected to. One is a children's book called Martin Never Cries, about a little elephant whose name is Martin, and I even have the first. It's 5 stories. The first one is translated to English, and right now I'm looking for a publisher who might be interested in publishing it in English. And another work is my book called, God, how did I translate it? A folklore, but there is a better word for the folklore of the inhabitants of the sector M1, which is a book, устное народное творчество обитателей сектора M1, which is a book that looks like a collection of folklore, songs, sayings, games even, collected by a person named Sergei Petrovsky in hell. M1 is a special zone in hell. So he writes about hell a lot, and he explains why it's very important when you are in hell to collect something. And he decides that he will collect folklore. So that book is extremely important to me still. The third one is obviously the novel I'm trying to write right now, because I'm trying to write it right now. I can't wait for the moment when I can just finish it and never think about it again. So for me, every time I finish something, I in a way start anew. Just like that. With these very short passages, like the last one you read with the yellow tar, is there often like a context that you've thrown away, or did you just start with the fragment that we see and no context beyond that? I usually consider the reader of the stories to be an imaginative person whose world, whose context is somehow close to mine. So for me, this whole thing about the yellow screeching car, whatever association you have with it is good for me. I just hope that in general I transmit some sense of a tragedy happening here. I'm not shooting for more. I'm not trying to reach another goal. So usually I'm not, in many stories, in many cases, I take context, take a bigger story,
and do my very best to squeeze it or to press it into as few details as possible. But I always know that my reader and I, we are playing the same game. So whatever I don't say, he or she will understand anyway. So this is exactly my point. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you for coming. And thanks again. And the book's here. Thank you, guys. And thank you, Maya.